அன்பர்கள் தங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி கருத்துக்களை பதிவு செய்யுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். கார்த்திக் ஐயாவா சொல்ல போறாரா? யார் சொல்றாங்களோ சொல்லட்டுங்க ஐயா. கார்த்திகேயன் ஐயா சொல்றீங்களா? அம்மா வாழ்க வளமுடன். சொல்லுங்கய்யா. இங்க அதாவதுங்கய்யா, இங்க அமெரிக்கால வந்து இந்த தேவை, அதாவது மனவளக்கலை அப்படின்ற ஒரு யோக முறைக்குள்ள வரணும் அப்படின்றதுக்கான தேவைகள்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கிற சிக்கல்கள்ல பெரிய சிக்கல் வந்து உடல்நல குறைவு தான். அதாவது வாழ்க்கை முறையில இருக்கிற மாற்றங்கள்னால ஏற்படுற உடல்நல குறைவு தான். அன்பர்களை இங்க எடுத்து வர்றதுக்கு சிறந்த ஒரு இது என்னன்னா, நம்ம எப்படி மனவளக்கலைய உள்வாங்கி இருக்கோம், நம்ம எப்படி அதுபடி நடக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து, வெளியில நடக்கிற வாழ்க்கை மாற்றங்களை பொறுத்து அன்பர்கள் நம்ம கிட்ட அதாவது அண்டை வீட்டார் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அத தெரிந்து கொள்ள முனைப்பு ஏற்படுகிறது. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையிலும் மனவளக்கலைய மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு சிறந்த விஷயம் என்னன்னா, நம்ம அதை எந்த அளவுக்கு உறுதியா கடைபிடிக்கிறோம், அதை நம்ம எப்படி மற்றவங்களோட ரெசனேட் பண்றோம், அது வந்து இயல்பாவே நடக்கும். அதுதான் வந்து சிறந்த முறையில மனவளக்கலைய பரப்புறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா அமையும். இந்த லீட் பை எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை உள்வாங்கி செயல்படுத்துறோமோ அதை பொறுத்து இந்த தொடர்பு, அப்புறம் இத பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்வு, இதெல்லாம் வந்து இயல்பாவே நடக்கும்ன்றது என்னோட கருத்துங்க. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். சந்திரகுமார் ஐயா. ஐயா வாழ்க வளமுடன். மனவளக்கலையில நமக்குள்ள ஏற்படும் மாற்றம் வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல தெரியும். இப்போ கார்த்திகேயன் ஐயா சொன்ன மாதிரி அதுவே சிறந்த முறையில் மற்றவர்களுக்கு உணர்த்துவதுங்க. முக்கியமா சொல்ல போனா காலையில் தவம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ பலருக்கும் இப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவர்களுக்கு மனவளக்கலையில் தெரிந்திருக்கும் இப்போதைக்கு, ஆனால் இன்னும் ஈடுபடும் அளவுக்கு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு அமையவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கும். நம்மை பார்க்கும்போதோ இல்லை நம்மிடம் பேசும்போதோ அவர்களுக்கு தெரியும், இவர் வந்து மனவளக்கலை ஈடுபட்டுள்ளவர் அப்படிங்கிறது மனதுக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். என்றாவது ஒரு நாள் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு அமையும் போது மனவளக்கலை தானாகவே அவர்களை ஈர்த்துக்கொள்ளும் அப்படிங்கிறது எனக்கு உள்ள தோன்றியதுங்க ஐயா. நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதனுடைய பலன்கள் என்ன, எப்படி நாம் உணர்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதிலும் அந்த தாக்கம் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவெடுக்கும். இது வந்து ஒரு எளிமையான முறையில் நம்ம செய்வதுங்க. இன்னொரு முறை வந்து ஏதோ ஒரு இடங்களில் நம்ம பணி செய்யும் இடங்களில் பேசும்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கலாம். முக்கியமானது அது ஒன்று. இரண்டாவது முறைங்க. நன்றிங்க. ஐயா. ஸ்கை கேடி சிவபாலா ஐயா சொல்லுங்க உங்க கருத்தை. அதோட நிறைவு செய்து கொண்டு நம்ம அடுத்தது போயிடலாம். சரி ஐயா, இல்லைன்னா நீங்க அம்மா புனிதம்மா நிறைவு செய்யும் நிகழ்வை ஐயா அறிவிப்புகள் ஏதாவது சொல்றீங்களா ஐயா? அறிவிப்புகள்
ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று காலை 9 மணிக்கு சிகாகோ நேரப்படி வட அமெரிக்க உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் தவ நிகழ்வு. ஒவ்வொரு 2வது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றும் சிகாகோ மனவளக்கலை மன்றத்திலே காயகல்ப வகுப்பு. மற்றபடி தினசரி காலை மாலை தவம். ஆங்கில தவத்திற்கு ஆசிரியர்களை வரவேற்கிறோம். பயிற்சியும் கொடுத்து களமாக அமைத்து, மேலும் ஆசிரியர்கள் தவம் வழிநடத்தவும் சரி, அகத்தாய்வு வகுப்புகளை சிறந்த முறையிலே வழிநடத்தவும் ஆங்கில வழி ஆசிரியர்களை அன்புடன் எதிர்நோக்குகின்றோம். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. இன்றைய வேதாத்திரிய பாடல் பாட சுந்தரம் ஐயா அவர்களையும், நேரம் 3 நிமிஷம் இருக்கு. அப்புறம் வேதாத்திரிய பாடலும் உலக நல வாழ்த்து மாத்திரம் போறோம். சரிங்களா? சரிங்க ஐயா, உலக நல வாழ்த்து பாட சிவபாலா ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாழ்க வளமுடன். வேதாத்திரிய பாடல். போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி, நேர்மையான நீதிமுறை நிலவுலகு கோராட்சி, சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு, சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல், தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு, செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம், பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல், பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கமொழித்து உண்மையொன்றை தேர்ந்தெடுதல். நன்றிங்கம்மா. வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க ஐயா. உலக நல வாழ்த்து பாட சிவபாலா ஐயா இருக்கீங்களாங்க ஐயா? சங்கரி மாவை பாட சொல்லிருங்க ஐயா. அன்மியூட் பண்ண சொல்லுங்க ஐயா. சாரி. சங்கரியம்மா உலக நல வாழ்த்து பாடுறீங்களாங்கம்மா? நான் பாடுறேம்மா. அது இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். ஒன் செகண்ட். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஓப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்கம்மா. நன்றிங்க ஐயா. இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள், தவத்தை வழிநடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள், நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன். அவர் தம் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் தவம் அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். The benefits of Vedatriya and equipping ourselves to be a good master, good follower of Vedatriya, as well as conveying the Vedatriya message properly to the people so that they may also enjoy the benefits. Because the goal of our Guru Maharishi is, our Guru is to world peace is the goal, end goal. So that is through individual peace. So we have got it, so we have to do it for others as well. As a Guru Dakshana, or even for our own benefit, we should do that. Yeah, that's my thought. Be blessed with it. Yes, Saya, very nice. Shall I share my thoughts also? Actually, now we are using more WhatsApp and Facebook. No, we can send the messages also and details about the courses
not regularly. We can share our friends, anybody. And here one professor, Adunlidi Kalavadi Sheharamma, she insists us we can print some pamphlets, the nearby shops, nearby schools. We can give the pamphlets. It will help. We can type our name and phone numbers. They will surely contact us. And then I thought today, if you give the pamphlets, we need not to print our Swamiji's photos, because pamphlets the people get and just like that they will throw. So if we saw, we can feel bad. So we just enter the details and give our mail ID or phone numbers. That's enough. We tried that method also. Some temples and schools, it will work a lot. Maybe we can, but best way is we should follow, and we can daily we can speak our friends. We will discuss about and benefits about yoga. Thank you, Aya. Be blessed by the divine. Okay, ma'am. Repeat the question. We are discussing what is our duties to spread in our yoga to every persons, every people in society. Okay, okay. So I had similar questions. Yes, Aya. When I was when I was starting to enter into the system, yogi system. It is not only our Swamiji, our beloved Swamiji, but almost all realized souls, all monks, all sadhus, they did one thing that is very common, and that is giving back to the society. So they traveled a lot to the length and breadth of the extent possible. So sadhus, monks, if it is just in India, they just walked miles apart or traveled in whatever way possible or they deemed possible, they thought possible. Really, our Swamiji traveled to different countries, different, reaching different parts of the world. So I had this question: why? Why did they not stay just where they were? They found bliss. Why did they have to travel all the way to the nook and corners of the world and have to spread? So it is eventually, the answer is the duty. It is due to the society. In Tamil, we call it Yan Petra Inbam Peruga Vayyagam. So that is, it is of no use if you're just keeping all this bliss and the enlightenment yourself. It is an eventual duty to one's soul, especially once the realized souls, to spread and share the techniques, the methods that can help others and help others to get enlightenment, to get back on track. So on that note, it is almost everyone's duty to spread the ultimate message. And we are not going to influence, but we are going to help them get inspired by showing them that how it is helping us, how yoga is helping us, how Vedatriyam is helping us to stay focused, to be on track. So this is definitely one way, and there are multiple techniques. I think that we have to continue to refine the techniques that we use to reach out to them. Of course, these days it is technology, and a while ago there were other techniques that were employed, reaching out to people where they gather, be it a temple or schools and so on. But there are multiple techniques. I think if we focus
And the ultimate goal is to help find peace, from individual peace to the world peace. So if we can focus and come together, certain techniques might work in certain areas, might work in certain other areas. So we have to employ all resources at our disposal to help the humanity in whatever way possible. Vedatrium says that you might not be able to lend money, but you could probably spend time, give the time as your ultimate help, or lend a hand in some other way, physical means, monetary means, or any other resources. It is our duty, and we have to find all means possible, come together, help each other to obtain the ultimate goal, that is individual peace to the world peace. Thank you. Be blessed with the divine. Thank you, Ayya. Very nice explanation, Ayya. And whenever we go out for service or attending for classes also, we must wear our uniform. So this is also one way, Ayya, I think. Be blessed by the divine. Yes, that was a very important message, and we often overlook the fact, why we have to wear this loose, and this is the most comfortable attire, the white and white, that will not give any negative connotation, that gives for the ones, people who are looking at us, as Vedatrium says, there is reflection, refraction, and so on. So the very first thing they would get by looking at our attire is that very neutral. They will not get. So there are psychological facts, if you're talking in terms of science, the way one dresses and the type of color they wear, and so on. So we, I think Swamiji thought through this deeply and came up with this attire and the color and the type, how it should be, in a very neutral and positive way, that it is, after all, beyond the material aspect. And I think by having this particular type of attire and the color that we wear gives that immediate jump to the not materialistic aspect that we are going to, or we are out to share. So I think this is very important. Yes, we should all be wearing the proper attire, and it is the platform. It is the ultimate instructions that we have to follow, do diligently. But if we do a deep dive, why we should follow this, why this color, why that color, why this is in a certain way, why our attire is this way. But if you do a deep dive, we will ultimately be able to understand the science behind it. Be blessed by the divine. Yes, Ayya. Very nice explanation, Ayya. And our Sky professor Thamodan Ayya also insists we have to do some social activities also. Then only people watching us, and it's one of the methods. So we are doing yoga and teaching simplified exercise, and we can do some social activities also, Ayya. This is my sharing, Ayya. Thank you, Ayya. Be blessed by the divine. Yes, Mahadevi Amma, please share your thoughts. Be blessed by the divine, Amma. Yesterday night, I started this sending kind of Arut Kapu messages to my friends and relatives, saying that if possible, try to say this protection given by Maharishi after 3 easy deep breaths if you need to go out.
during this pandemic situation. So this is what I did as a small startup, and I am planning to speak about Vedatri Maharishi's preachings to either 1 or 2 in a week. That's it, Amma. Right now is the plan. Good, Amma. Be blessed by the divine, Amma. Good, Amma. Be blessed by the divine Amma. Amma, there was also, I don't know why I was thinking about this. So a couple of days ago, we were actually on Saturday, I believe, or maybe mid of last week, when Sky Chicago celebrated the 3rd year completion and beginning of the 4th successful year. Arulaya's father, beloved father, Ayar shared Tirukkural, and maybe it is Adigalar or Ayya's father, but one of them, they were reciting this Tirukkural, that is, உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் பாத்தியுள் நீர் சொரிந்தற்று. So that is also very important, Amma. So it is very it is our duty almost to understand whether the targeted audience are capable enough to understand, because we often see, even in our friend circle, the receptivity, so to speak, in this context might not exist. So even if we teach them voluntarily, okay, so the importance of Vedatriyam, or be it any meditation technique, if it is not receptive enough, we may just not get the goal, or the aim may not be accomplished. So as I am trying to apply this day-to-day life, before I even talk about anything, I would think whether there is receptivity. There are some folks who really want to learn and understand what we are doing and get inspired and try to do, but some might just ask, oh, what it is, and then they just skip to do other things or go on to do other things. So it is difficult, but I feel it is necessary, that it is almost our duty to understand the receptivity also. Be blessed by the divine. Very nice, Ayya. Good thoughts, Ayya. Prabhaya, shall we conclude the session, Ayya? Yes, Amma, let's conclude. Thank you, Ayya. Be blessed by the divine, Ayya.